Now, when we go to the temple, you probably didn't notice, but when we go to the temple and we see Gopinath, we see Lalita and Vishaka kind of up front and the sides, and we see two female deities next to Gopinath. There's a little female deity and a big female deity. And you'll be very surprised, there's a little Radha and a big Radha. Like what? Yes, Gopinath has a little Radha and a big Radha standing next to him. Like, how did that happen? Usually there's just one Radharani. He has two Radharanis and two Sakis. He's Gopinath, master of the gopis. But how did Gopinath get two Radhas? It's so unusual. И наверняка вы видели, когда смотрели, получали даршан на алтаре у Гопинатха, у него стоят две сакхи, Лалита Вишакха, а также с ним Радхарани справа и Радхарани слева. Одна Радхарани, которая справа, она поменьше, а слева побольше. А как же так? Это же очень необычно, что у Гопинатха у него целых две Радхарани. Ну, на то он и Гопинатх. If you look at the photographs, did you take some photographs? Look at your phone. There's big Gopinath, and there's this little Radha. Seriously, this big deity, a little Radha, and then next to him a big Radha. Like, what happened? How did he get a little Radha? И вы наверняка можете проверить на своих фотографиях, вот кто Даршан фотографировал, у него с правой стороны такая маленькая Радхарани, мы видим такого большого Гопинатха и маленькая Радха, а с левой стороны Радха побольше. Как это произошло? Ну как? I'm not going to ask you if you want to know and raise your hands, because I know you already want to know. Не знаю, не буду вас спрашивать, хотите, не хотите, вижу, что хотите узнать. So where did the two Radhas come? There's no Krishna anywhere in India that has two Radhas. Откуда же там две Радхи? Нет ни одного Кришны в Индии, чтобы у него было сразу две Радхарани. Well, we can backtrack a little bit, because originally all these deities were discovered. There was no Radharani. These deities were carved by Brajanab alone, and then when they were lost and the Goswamis found them, there's no mention they found Radharani. So where did all the Radharanis come that we see in the temples in Vrindavan accompanying Krishna? А вообще, каким образом у Кришны появилась Радхарани? Потому что нет никаких упоминаний от Госвами, что когда Враджанабх устанавливал божества Кришны, потом они были утеряны, потом Госвами их находили, не про Радхарани не было ни слова, то есть никто об этом не писал. Как же так получилось, что на всех алтарях во Вриндаване рядом с Кришной всегда есть Радхарани? Radharani should be with Krishna. А потому что Радхарани должна быть с Кришной. Because one of her names is Anapayini. Anapayini means Radha's never separated from Krishna. Потому что одно из ее имен это Анапайни, это та, кто неотделим от Кришны. So here we've had Madan Mohan, Gopinath, Damodar. We see all the Vrindavan. In the first years, there was no Radharani. И, например, Мадана Махан, Гопинатх, Дамодар, в начальные годы там не было Радхарани рядом с ними. You couldn't chant Radharani ki jai, Maharani ki jai. Okulatan ki jai jai jai. You couldn't chant that because there was no Radha. There was no Radhe Radhe. So, Hare Krishna. So where did all the Radhas come from? И никто не воспевал, не прославлял Шримати Радхарани, никто не кричал Рады Рады, потому что не было их на алтаре. Но каким образом Радхарани оказалась на алтаре? I'll tell you. Я расскажу вам. It was during a visit of Janavamata. Это было в момент того, как приехала Джанавимата. The illustrious wife of Lord Nityananda, she visited Vrindavan. It was her idea that Radharani would come and stand by all the Krishna deities in Vrindavan. It was Janavamata. She went back to Bengal. She was ordering and sending deities to Vrindavan, Radha deities, to be with Krishna. That's where it all came from. И это была идея божественной супруги Нитянанды Прабху. Она приехала из Бенгалии во Вриндаван, и после этого вернулась в Бенгалию, и из Бенгалии уже посылала божества Радхарани для всех основных божеств во Вриндаване, для Кришны. So she ordered a deity for Govinda, this, like many pastimes act. She ordered, to make the long story short, she ordered Radharani to be sent to be with Gopinath. When she got back to Bengal, she'd send a Radharani deity for Gopinath. The problem is, the person who made the deity misunderstood, and instead of making it big, he made it a little tiny because he thought that, Gopinath's this big, so he made a Radharani this big.
And there was this big, for many years, there was this big Gopinath, little tiny Radharani, like, Jaya Radha, Gopinatha, Radha, Gopinatha. You look in the photographs she took, you'll see she's on our left-hand side, on the right-hand side of Krishna. И чтобы, конечно, история там очень богатая, очень большая, но чтобы все это сократить, мы вкратце расскажем о том, что Джанави Мата, когда она посетила Вриндавану, вернулась в Бенгалию и заказала там божества для Радхарани. Вот для Гопинатха она отправила божество Радхарани, но мастер, он немножко перепутал, он думал, что Гопинатх, он небольшого размера, и поэтому он сделал совсем маленькую Радхарани. Таким образом, на протяжении многих лет на алтаре поклонялись Кришне, и Радхарани, вот она очень маленького размера, если вы будете смотреть на фото, она справа сейчас находится от Кришны. И когда проходила арати, то очень хорошо было видно Гопинатха, а Радхарани было видно очень плохо. People were coming to the temple, where's Radha? There she is. Oh yeah. И когда люди приходили на даршан в храм, они видели She's on Гопинатху. Krishna's left, but she's so small. No. So another year later, Janamata came back to see how the work had progressed with all the Krishnas. And she came to the Gopinath temple. And she said, wait a minute, there's a mistake here. Radharani is too small. И люди, когда приходили на даршан, не видели Радхарани, она была на тот момент слева от него. И когда через год приехала Джахнави Мата для того, чтобы проверить, как все в служении происходит, она пришла в храм Гопинатхи, посмотрела на алтарь и поняла, что произошла какая-то ошибка. So that night she went back and she took rest, and she dreamt that in her dream, she saw in her dream that Radha was way too small. И в ту ночь она заснула, ей приснился такой сон, и этом во сне она поняла, что Радхарани слишком маленькая на алтаре. And then in the dream, Krishna appeared, Gopinath appeared in the dream. He said, Janavamata, you sent me a small Radharani. This is actually what happened. It's all written down. Gopinath appeared in the dream of Janavamata and said, you know, can I have a bigger Radha? I can't even see her down there. She's so small. И вот это все записано, так и произошло. Есть упоминание о том, что во сне к Джахнаве Деве пришел сам Гопинатх и сказал, что послушай, ты мне прислал очень маленькую Радхарани, мне ее даже не видно. Вообще ты можешь с этим что-то сделать? So the whole next day she was just stunned. Gopinath appeared to me and said he wants another Radharani. And that night she went to sleep and Radharani appeared in her dream and confirmed with Gopinath. Yeah, my Gopinath, he said, I'm too small, so get another one of me. Get another deity of me and send it here. A Radharani. И во сне Гопинатх, он попросил, хочу Радхарани побольше. И Джанави Мата проснулась и весь день была под впечатлением, что сам Гопинатх приходил к ней во сне и попросил другую Радхарани. И когда уже на следующий день она заснула, к ней пришла сама Радхарани и сказала, что да, мой Гопинатх, он хочет Радхарани побольше, поэтому не могла ты сделать еще одну меня, но только побольше. And Radharani said, then you put me, the new Radharani, on Krishna's left, and you put me, the little Radharani, on Krishna's right. And we'll both be happy there because we're the same person. И тогда Радхарани, она еще объяснила, что когда ты сделаешь меня побольше, то ты поставь меня слева от Гопинатха, а меня маленькую поставь справа от Гопинатха. И вот мы будем все счастливы там вместе стоять, и ничего страшного, потому что я вот одна и та же личность. Now, if you took any photographs with your phone, later you can look, and you'll see, now you'll understand. There's Gopinath, beautiful Radha on his left, and there's a little Radharani on his right, because Janavamata ordered big Radharani, so everything was accomplished by her pure devotion on the order of both Gopinath and Radharani in her dreams. It's a little complicated, but it's really an amazing story. И после того вы можете видеть на своих фотографиях, что с правой стороны маленькая совсем Радхарани, с левой стороны от Гопинатха Радхарани побольше. И это все было сделано по просьбе самой Радхарани Гопинатха, и выполнил это нектарное служение Джахнави Деви. И, возможно, эта история звучит как-то немного необычно, но так и было.
So that's how he got his name, Gopinath. 2 Radhas, Lalita and Vishakha. He's just surrounded by gopis, so therefore he gets the name Gopinath, master of the gopis. И это подтверждает его имя Гопинатх, потому что у него Радхарани справа и слева, плюс Лалита и Вишакха, то есть он полностью окружен гопи.